Okay, class start ചെയ്യാം നമുക്ക്. This Yes, call sir. is now being recorded. Good morning, everyone. Morning, sir. Okay. So in today's class, we will discuss another topic, that is node voltage analysis. That is the second topic of analysis of electrical circuit. The first topic was mesh current analysis or mesh analysis. We have done some problems, three to four problems in that. We will be doing 2 or 3 problems again after completing this one. Now, node voltage analysis. Okay, what do you mean by a node? ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നോഡ് ഇസ് എ പോയിന്റ് വെയർ 2 or more branches are connected. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ, so we have seen a node is a point of connection between 2 or more branches, and this was the diagram. So this is one branch, this is another branch, so both are connected. So it is a point of connection between 2 or more branches. So here we have another branch, a node, where 3 branches are connected. So this is the first branch, second branch, and third branch. So for this node, there are 3 connections. And we can see one more node here. There are 2 resistors or 2 branches are connected to that particular node. And there is one more node that is called common node. This is common because all these 3 nodes are at same potential, and it is connected to negative terminal of the supply, and this is called common node. So for every circuit, there will be a common node and one more node. So you will be having one node and one common node for every circuit, and depends on the circuit number of component, the number of nodes will also increase. ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും അവിടെ എന്താ പറയുക, ഒരു കോമൺ നോഡും ഒരു നോഡും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഈ നോഡിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും. So node analysis, okay, note down this statement. Node is a point where 2 or more branches are connected. Okay, so 2 or more branch means it is a 2-terminal component. We can say like that. It is a 2-terminal component. So it is a point where 2 or more components are connected, or 2-terminal components are connected. So how analysis is done? How nodal analysis is done means with the help of KCL. So in the case of mesh analysis, we were applying Kirchhoff voltage law for simplifying or for finding out what is the current or what is the resistance, etc. But in the case of nodal analysis, we are using Kirchhoff current law. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരുമോ എന്താണ് കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്? യോ, എൻ്റെ മിക്കിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? എന്തായിരുന്നു കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ? Sum of current entering the junction equals to current leaving the junction. Sum of current entering the junction or node. Okay, ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്ത വേറൊരു പേരാണ് നോഡ്, അല്ലെ? Sum of current entering the junction or node is equal to sum of current leaving the node. സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോഡൽ അനാലിസിസ് ഈസ് നോർമലി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ along with Ohm's law if it is needed. Ohm's law വേണമെന്നില്ല, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഓംസ് ലോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ നോഡ് വോൾട്ടേജ് അനാലിസിസ് മീൻസ്, സോ വി ആർ യൂസിങ് കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ to analyze the circuit. So the procedure for, okay, you can note down this one. Just ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത്. അവിടെ എല്ലാവരും റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ആരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാ? ഒരു കേൾക്കൂടെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ്.
Yes, Yes, sir. sir. Also, Okay. So next one is procedure for nodal analysis. So how to do nodal analysis? നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെഷ് അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെഷ് അനാലിസിസ്, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഹൗ മെനി മെഷസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. Okay, so that was the first step. Then draw the current direction in clockwise and mark the current as I1, I2, I3, etc. Then apply KVL in each mesh and then solve the equations for I1, I2, I3, I4. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസിന്റെ കേസിൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So in the case of nodal analysis, the procedure is like this. First one is identify the nodes of a given network. Okay, സീരീസ് നോഡ്സ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. സീരീസ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇതാണ് സീരീസ് നോഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സീരീസ് നോഡ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രാഞ്ച് 1, ദിസ് ഈസ് ബ്രാഞ്ച് 2. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ. സോ the first step is similar to mesh analysis, that is identify the number of node in a given network and then select any one node as a reference node and assign its potential as 0 volt. Okay, you can select any one node as a reference node, then assign its potential or voltage as 0 volt. So normally what we will do is we will take or we will assign common node as reference node. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന കോമൺ നോഡാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി അസൈൻ ചെയ്യുക, റെഫറൻസ് നോഡ് ആക്കിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് 0 വോൾട്ട്. കോമൺ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ടെർമിനലാണ് അല്ലേ. കോമൺ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സപ്ലൈ. നോർമലി ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദാറ്റ്. So identify the common node, then assign it as reference node, then automatically its potential is 0. Then the third is similar to mesh analysis. Apply KCL at each node except reference node. നേരത്തെ 0 ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത കോമൺ നോഡിന് നമുക്ക് KCL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്ലൈ KCL at each node. കോമൺ നോഡ് അല്ലാത്ത എല്ലാ നോഡിലും we can apply KCL. And in that case, this is one important point, that is assume current direction as away from the node. That means current is going out, it is not entering into the node. We are assuming like all the current are going away from the node or leaving the node. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. So this is one of the important point. Okay, so then you will be getting some equations. That equation will be containing, so this is actually node voltage. Okay, nodal voltage analysis. Previously it was mesh current analysis. So in that case we will be getting I1, I2, I3. So if you solve KCL equation, we will be getting V1, V2, V3, etc. voltage we will be getting.
Then fifth step, use Ohm's law or any other relevant equation to find out unknown parameter. So this unknown parameter will be given in the question. You may have to find out what is the current, what is the voltage, what is the resistance. So that unknown parameter can be found using Ohm's law if asked. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so I will explain procedure for nodal analysis once again. First, you have to identify all the nodes, similar to mesh analysis. Mesh analysis in the case, we have to identify all the meshes. Similarly, here we have to identify all the nodes in the given circuit. The second step, select any one node as a reference node and assign its potential as 0 volt. So I was telling like you assign common node as reference node. So its potential will always become 0. Common node എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. So that is always 0. Then third step is similar to the mesh analysis. That is, there we are using Kirchhoff voltage law, but here we are using Kirchhoff current law. But okay, there are two conditions. If you apply Kirchhoff current law, there are two conditions. You no need to apply Kirchhoff current law for reference node or common node. Common node നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then the second condition is you have to assume the direction of current, that is current is actually moving away from the node. You have to apply the direction of current in such a way that the currents are or currents of each branch are moving away from the node. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. So if you solve these equations after applying KCL at each node, if you have two nodes, you will be getting two equations. If you have three nodes, you will be getting three equations. So if you solve these equations, you will be getting values of V1, V2, V3, etc. Okay, so that is enough. So if in the question, if they ask for some current or resistance, then you have to go for Ohm's law. Okay, procedure clear ആയോ? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. എടുത്താ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണേ. So first point was identify the nodes of a given network. Then series nodes can be neglected. Select any one node as a reference node and assign its potential as 0 volt. വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. Third point was apply KCL at each node except reference node.
assume the current direction as away from the node. So അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ബോക്സ് അങ്ങനെ വരച്ച് യൂസ് ചെയ്ത്. Then solve KCL equation to find out V1, V2, V3, etc. Then use Ohm's law or any other relevant equation to find out unknown parameter. എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പറയണേ. Okay, complete. Okay. So we will see the first problem. So this is the first problem. So it is similar to the circuit diagram which we have discussed during mesh analysis. രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആയാലും നമ്മൾ ഏത് അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. മെഷ് അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം മെഷ് അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ നോഡൽ അനാലിസിസ് യു ഹാവ് ടു ഡു നോഡൽ അനാലിസിസ്. സർക്യൂട്ട് diagram will be mostly the same. So this is the first problem. So find the current through 4 ohm resistor using nodal analysis. So they have specifically said that you have to use nodal analysis to find out what is the current through 4 ohm resistance. So this is the 4 ohm resistance. You have to find out what is the current. Okay. So in this, നിങ്ങളാണ് ഇനി ആൻസർ പറയേണ്ടത്. In this circuit diagram, how many nodes are there? എത്ര നോഡ് ഉണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ട്? 6 nodes. 6 നോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് 1 നോഡ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു നോഡ് ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് നോഡ്. This is third node. This is fourth node, fifth node. Okay, 6 nodes are there in this diagram. Okay, അതൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കും. സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, സോ ഈ 3 നോഡിനെയും വി കൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ നോഡ് because it all are in same potential. അല്ലെ, ഈ 3 നോഡും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലിലല്ലേ ഈ താഴെ കാണുന്ന 3 നോഡ് അല്ലെ? സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു കണക്ഷനാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസോ ഒന്നുമില്ല, സെയിം കണക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ. സോ ദിസ് നോഡ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് കോമൺ നോഡ്. ഈ നോഡിനെ എനിക്ക് എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം? കോമൺ നോഡ്. ആൻഡ് കോമൺ നോഡിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, റെഫറൻസ് നോഡായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഈ 3 നോഡിലും നമ്മൾ എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? KCL പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? റെഫറൻസ് നോഡിൽ നോ നീഡ് ടു അപ്ലൈ KCL ഇൻ ദ റെഫറൻസ് നോഡ്. റെഫറൻസ് നോഡിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ കോമൺ നോഡ് ഈസ് അവർ റെഫറൻസ് നോഡ്. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും നമ്മളിവിടെ കോമൺ നോഡാണ് റെഫറൻസ് നോഡാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും. So in the common node, because it is actually reference node, we are not applying KCL. And then we have 3 more nodes. ഇവിടെ 3 നോഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. And I am saying that
we are not going to apply KCL here because these are all, എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത്? ദീസ് ആർ ഓൾ സീരീസ് നോഡ്. ഇത് സീരീസ് നോഡാണ് അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സീരീസ് നോഡ് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണക്ഷൻസ് മാത്രം വരുന്നതാണ് സീരീസ് നോഡ് അല്ലേ? ഇപ്പം ഇവിടെയും രണ്ട് കണക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും രണ്ട് കണക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് നോഡിലും എനിക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട? KCL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. സോ നോ നീഡ് ടു അപ്ലൈ KCL അറ്റ് ദ സീരീസ് നോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിന് മാത്രമാണ്, so this is our common node. Okay, I am writing it as node 2, node 2, and in bracket I am writing it as reference node. So I have only one node here. This is actually node 1. So there we will be applying KCL. ഈ ഒരു നോഡിൽ മാത്രമേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ? KCL അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത്? ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് സീരീസ് നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സീരീസ് നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോമൺ നോഡ്. അതൊക്കെ കോമൺ നോഡായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു. ഐഡന്റിഫൈ the nodes of a given network. So we have identified there are 6 nodes are there. Then series node can be rejected. So 6 minus 4 we have only, 6 minus 2 equal to 4. So then we have only 4 nodes, and in that 3 nodes are common node. Okay, that 3 are common node. മൊത്തം 6 നോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 2 എണ്ണം സീരീസ് നോഡാണ്, സോ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി 4 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം കോമൺ നോഡാണ്. സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? സെലക്ട് എനി വൺ നോഡ് ആസ് എ റെഫറൻസ് നോഡ്. സോ 3 എണ്ണമുള്ള ഈ കോമൺ നോഡിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി? റെഫറൻസ് നോഡാക്കി. ആൻഡ് അസൈൻ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് 0 വോൾട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് 0 വോൾട്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം, 0 വോൾട്ട്. Then apply KCL at each node except reference node. Assume current direction is away from the node. So we have to assume current travels away from the node. And assuming that voltage at this node is V1. ഞാൻ ആ നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് V1 ആക്കിയിട്ട് എഴുതി. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആ ഡയഗ്രാം മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ഈ ആരോ മാർക്കും നോഡൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വരച്ചുണ്ടാക്കും. വേഗം അത് ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണ്ട, സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റെപ്പ് 2 അത് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഇത് എഴുതിയതല്ലേ? പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയതല്ലേ? പ്രൊസീജിയർ എഴുതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോ. സ്റ്റെപ്പ് 1 ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദ നോഡ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ നെറ്റ്വർക്ക്. എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 2 സെലക്ട് എനി വൺ നോഡ് ആസ് എ റെഫറൻസ് നോഡ്. അല്ല, അങ്ങനെ എഴുതണ്ട, ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതുക. ഈ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക, ആദ്യം ഉണ്ടായ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക.
സാറേ ആ നോഡ് 2 കോമൺ നോഡിൽ വരൂല. നോഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ നോഡാണ്. ആ ഓക്കെ, അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് നോഡ് ബാർ കോമൺ നോഡ് എന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ നോഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. നോഡ് 2 എന്ന് തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല, കോമൺ നോഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. കോമൺ നോഡ്. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, നൗ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് എഴുതിയെടുത്തോ, സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2. ആ ഡയഗ്രാം വരച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് താഴെ സ്റ്റെപ്പ് 1, there are 2 nodes in the circuit after neglecting 2 series nodes. Step 2, taking one node as a reference node and its potential is 0, other node voltage is V1. Elisa. Okay. Now, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ, so we have drawn the direction of current. There are 3 current actually. 3 branches are there at node 1. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നോഡ് 1 ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So at this node 1, we have 3 branches. So possibility is there that the current will be flowing to all this branch, or current will be coming from or going to all this node. ഏത് നോഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കറണ്ട് ഈ നോഡിലേക്ക്, ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കറണ്ട് ഈ നോഡിലേക്ക് വരാം, അവിടുന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ സർക്യൂട്ട്. ബട്ട് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട്സ് ആർ ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ദ നോഡ്. അതാണ് ഈ അനാലിസിസിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോഡിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. So the current which is flowing towards first branch is named as I1. The current which is flowing towards second branch is named as I2. The current which is flowing towards the third branch or 2 ohm resistance is marked as I3. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ആ റെഫറൻസ് നോഡിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോഡ് മാത്രം എടുത്തു. So their voltage V1 is also marked. So in this diagram what we did is we have marked the direction of current I1
The I1 means the current towards 1 ohm resistance, and then we have marked I2, that is current towards 4 ohm resistance. Then we have marked I3, that is the current towards 2 ohm resistance. So all the direction of these currents are marked. Now, according to KCL, Kirchhoff law, we can say that the algebraic sum of current meeting at any junction is 0, or algebraic sum of current entering the junction is equal to algebraic sum of current leaving the junction. So, ഈ അനാലിസിസ് പ്രകാരം there is no current is entering the junction or node. ഈ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് all currents are leaving from the node. അല്ലേ? എല്ലാ കറണ്ടും നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. So there is no current entering the junction. So that means the current entering the junction is equal to 0. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഓൾറെഡി എല്ലാം നോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇല്ല, അതിൻ്റെ മീനിങ്. So that means the current entering at the node is 0. So what is the current leaving the junction or leaving the node? So that is the sum of all these three current, I1, I2, I3. So the current leaving the junction is I1 plus I2 plus I3, and current entering the junction is 0, because we have assumed that there is no current entering the junction. All the currents are leaving away from the junction. അത് ക്ലിയർ ആയോ? Sure. അത് എഴുതിയെടുക്കും. എഴുതി സാർ. ഓക്കെ, സാറെ വരക്കണ്ട. അത് ഓൾറെഡി വരച്ചതല്ലേ? I1 I2 അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ, അത് മാർക്ക് ചെയ്തു. I1 I2 ഇതൊന്നും കൂടെ വരച്ചോ. Okay. Okay. So now next one is we have to find out what is I1
what is I2, what is I3. And how to find out? So what is I1? I1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, what is the potential difference across this 1 ohm resistance divided by its resistance is the current I1. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ 1 ohm റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട്. അല്ലെ, കറണ്ട് ഈസ് നോർമലി വാട്ട്? കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ. വി ബൈ ആർ മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഓംസ് ലോ പറയുന്നത്? ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് at a constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage or potential difference across its end. അങ്ങനെയല്ലേ, രണ്ട് ആ കോമ്പോണന്റിന്റെ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് അറ്റ് അവർ കറണ്ട് ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ 1 ohm is that its potential difference across its end divided by its resistance. അതാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട്. സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 1 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്. സോ വാട്ട്സ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 1 ohm റെസിസ്റ്റൻസ്? 1 ohm റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ പറയാം? എത്രയാ? 10. ഓക്കെ, പറ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, V1 മൈനസ് 10, ദാറ്റ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, V1 എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. V1 മൈനസ്, കാരണം V1 എന്ന് V1 എന്ന് 10 വോൾട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ V1 ആയിരിക്കണം ഗ്രേറ്റർ, അല്ലേ? സോ V1 ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു V1 മൈനസ് 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ohm. മനസ്സിലായോ? V1 എന്ന് 10 വോൾട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ 10 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ V1 ആയിരിക്കണം. സോ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതുന്നത്? V1 മൈനസ് 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. So that is the current I1. What is the current I2? I2 എങ്ങനെ എഴുതാം? V1 minus 10 by 4. V1 minus V1 0. 10 by V1 മൈനസ്, അതായത് I2 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ 4 ഓമിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ? 0. V1 മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഇനി I3 എത്രയാ? Again V1 മൈനസ്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസിലല്ലേ, അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കുക. 5 ഓമിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? V1 മൈനസ് V1 മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. എന്തുകൊണ്ടാണ് 0 ആയത്? ആ 5 ഓം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മറ്റേ എൻഡ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്? കോമൺ നോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ V1 മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം? yes. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് പോയിട്ട് അടുത്ത അവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ? ആ. Okay.
അറ്റൻഡൻസ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അനുരാഗ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, ആബ്സെന്റ് ആണ്. അഭിനന്ദ് കെ? Present, sir. അഭിനന്ദ് എൻ പി? Present, sir. ആദർശ് പ്രേമൻ? Present, sir. ആകാശ് ദിലീപ്? ആകാശ്? Present, sir. അലൻ കെ? Present, sir. അമർനാഥ്? Present, sir. ആനന്ദ് വി വി? Present, sir. അർജുൻ? Present, sir. ഹൃതിക്? Present, sir. കാളിദാസ്? Present, sir. നവീദ്? Present, sir. മർസൂഖ്? മർസൂഖ് ആബ്സെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഷെറിൻ? പ്രസന്റ് സാർ. സെയിൻ? ഓക്കെ. നിഹാൽ? Present, sir. രാകേഷ്? Present, sir. സാരംഗ്? Present, sir. സായുജ്? വിഷ്ണു? പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. ഓക്കെ Present, sir. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.